Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los colores de Navidad y aprender a combinarlos este año de una manera que se vea festiva, equilibrada y con estilo. Este video está pensado para ser visualmente flexible. Vamos a describir imágenes genéricas que podrías encontrar en fotos de inspiración, tiendas o publicaciones en redes, para que puedas adaptar las ideas a tu casa sin copiar exactamente a nadie. Si estás pensando en decorar, lo siguiente te va a ayudar a tomar decisiones más seguras y crear un look navideño memorable. Primero, una breve dosis de teoría de color, pero simple y práctica. En la decoración navideña, trabajamos con tres conceptos clave: tono, saturación y temperatura de la luz. El tono es cuán cálidos o fríos son los colores. La saturación determina cuán intensos o suaves son esos colores. Y la temperatura de la luz transforma por completo el ambiente. Una bombilla cálida de 2700 que acerca la habitación y la hace más acogedora, mientras que una luz fría puede hacer que los colores parezcan más vivos o modernos. En imágenes, verás ejemplos donde estos tres elementos se combinan para cambiar por completo la sensación de la escena. Ahora, pasamos a las paletas. No hace falta que uses todas, pero si es útil entender cómo se relacionan entre sí para que puedas mezclar y combinar sin miedo. Rojo y verde, la clásica dupla navideña. En una foto verás un árbol con luces cálidas, adornos rojos y esferas verde bosque, mantas y cojines en tonos verde oscuro, y tal vez una elegancia extra gracias a toques dorados o bronce. Este dúo funciona porque el rojo y el verde son colores complementarios que, cuando se equilibran con neutros, crean una sensación tradicional y cálida. Si quieres un aspecto más suave, elige rojos con menos saturación y verde con matices más oscuros o grises. Añad brillos metálicos para que el conjunto no se vuelva plano. Dorado, cobre o plateado suave ayudan a elevarlo. Dorados y blancos, elegancia luminosa. Imagina una mesa decorada con mantel blanco limpio, vajilla blanca, y adornos dorados que brillan con la luz. En la foto, una guirnalda de hojas con piñas y destellos dorados, y detalles en crema para suavizar. Esta paleta funciona especialmente bien en salones con buena luz natural o cerca de una chimenea. Si tu sala es pequeña, la luz blanca puede ampliar visualmente, mientras que el dorado aporta lujo. Texturas como lino, seda o terciopelo en tonos crema y madera clara en muebles crean una sensación de calidez sin recargar. Plateado y azul, sensación invernal contemporánea. Visualiza una habitación con mantas azul hielo, adornos plateados y luces frías que se combinan con toques cálidos de lámparas. Esta paleta se ve moderna y fresca, ideal para espacios con líneas limpias o con decoración minimalista. Para evitar que se sienta frío, añade madera cálida en muebles o textiles en crema. En las imágenes, verás un árbol con adornos plateados y una mesa con detalles en azul profundo que repiten el color en distintos objetos para crear cohesión. Monocromia con acentos, menos es más. Elige un color dominante, por ejemplo verde bosque, y combinalo con neutros cálidos como crema, beige y marrón suave. Juega con distintas tonalidades del color principal en textiles, adornos y plantas, y 203 acentos en variantes más claras y oscuras para añadir profundidad. En fotos de salas de estar o cocinas, verás un sofá verde suave, cojines texturizados en tonos parecidos y una alfombra neutra que ancla el conjunto sin competir. Texturas y naturaleza. Las texturas son la clave para que cualquier paleta navideña cobre vida. La madera rústica, el fieltro, las piñas,
las ramas de eucalipto, el y los metals and vegetados aportan carácter y calidez sin necesidad de excederte en color. En imágenes, observa árboles con adornos de madera, cuentas de metal, piñas doradas sobre una mesa de madera, y coronas que fusionan hojas verde con acentos cálidos. Incluso cuando trabajas con colores potentes, las texturas ayudan a que el conjunto se sienta habitable y acogedor. Distribución en toda la casa. La coherencia estética no significa repetir exactamente la misma paleta en cada habitación, pero sí mantener una historia común. Si la cocina USA dorado en la lámpara o en los tiradores, busca ese mismo tono en la sala, ya sea en un jardín, una manta o un marco. En las imágenes de pasillos y entradas, una corona en la puerta, una guirnalda en la barandilla y un conjunto de adornos en la mesa pueden crear una narrativa navideña cohesiva que se percibe al llegar a casa. Iluminación y temperatura de la luz. A veces el color cambia por completo dependiendo de la iluminación. En fotos con luz cálida, el rojo tiende a acercarse a tonos naranja. Bajo luz fría, el mismo rojo puede volverse más brillante y con borde más claro. Si no puedes cambiar las bombillas, contrasta con textiles más oscuros o claros para equilibrar. Una buena regla es elegir una paleta que funcione en distintas temperaturas de luz para que tu decoración siga luciendo equilibrada a lo largo del día. Patrones y equilibrio. Las patrones, rayas, cuadros, motivos navideños, deben convivir sin pelear. Si tu cojín tiene rayas rojas y verde, evita que la alfombra tenga el mismo patrón. Usa un patrón dominante y combinalo con otro más suave o un color sólido para crear ritmo sin saturar. En imágenes de mesa y árbol, verás como la repetición de un par de motivos pequeños y colores coherentes ayuda a unificar el conjunto. Proyectos DIY y envolturas. Las ideas hechas en casa suelen ser el corazón de una paleta. En fotos de envolturas, una base roja con cintas doradas o papel crema con lazos verdes se ven elegantes y fáciles de adaptar. Las coronas hechas a mano con ramas, piñas pintadas y cintas pueden servir como piezas centrales que refuerzan la paleta. Anima a tu audiencia a compartir sus creaciones con un hashtag para la comunidad y así todos se inspiran unas ideas de otras personas. Errores comunes y soluciones rápidas. Un fallo típico es usar demasiados colores sin una regla clara, lo que genera ruido visual. Si ya tienes rojo, verde, dorado, plateado y azul, considera reducir a dos colores principales y un tercer acento para no perder la jerarquía. Otro problema frecuente es la iluminación. Una habitación puede verse increíble en la tienda pero distinta en casa. Compensa con neutros o un toque de luz cálida. Y no olvides los neutros, blancos rotos, cremas y madera natural ayudan a que todo respire y se vea más cohesionado. Una guía rápida en 3 colores. Elige 3 colores que gobernarán tu espacio. Por ejemplo, rojo, dorado y verde. O azul, blanco y plata. O verde, crema y madera. Identifica también 3 neutros que equilibrarán, blanco roto, gris suave y madera natural. Aplica estos colores en elementos grandes, muebles y accesorios, y repita los mismos tonos en vigila y iluminación para obtener armonía sin caer en la repetición forzada. Como probar tu paleta con fotos. Crea una carpeta de imágenes de inspiración en tu teléfono y compáralas con tu casa a la hora de decorar. Observa si hay un color dominante, si las texturas se complementan y si la iluminación de cada foto coincide con tu espacio. Si una foto no funciona, prueba variaciones de tono, saturación o luz y reorganiza elementos para lograr equilibrio. Consejos de presupuesto y reutilización.
No hace falta comprar todo cada año. USA adornos que ya tengas. Intercambiamenteles y cojines. Y aprovecha cintas y envoltorios que ya existen para mantener la paleta en regalos y decoración. Invierte en una o dos piezas clave cada año para que el conjunto se mantenga fresco sin volverse excesivo. Si puedes, recicla cajas, cintas y materials para un look unificado sin gastar de más. Cierre y llamada a la acción. Gracias por acompañarme. Espero que estas ideas te ayuden a crear combinaciones de colores navideños que se sienten modernas y atemporales. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscribite al canal. Y dime en los comentarios. ¿Vas por rojo y verde clásico, dorado y blanco elegante? ¿O prefieres una vibra plateado y azul? Tu casa puede contar su propia historia de Navidad con un toque personal. Nos vemos en el próximo video. Felices fiestas.